Continue exercise 4.1 second bit. Exercise 4.1 second bit. See second bit. Check whether the following equations are consistent or inconsistent. Solve them graphically. Check whether the following equations are consistent or inconsistent. Solve them graphically. సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ కన్సిస్టెంటా ఇన్కన్సిస్టెంటా అనేది చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్లో సాల్వ్ చేయాలి. క్వశ్చన్ ఏ 3x + 2y = 8. 2x - 3y = 1. So we have to check consistent or inconsistent. First a1 value 3, b1 value 2, c1 value 8. Now second equation, a2 value 2, b2 value -3, c2 value 1. First ratio a1 by a2. a1 value 3, a2 value 2. 3 by 2. There is no cancellation. Next ratio b1 by b2. b1 value 2, b2 value -3. 2 by -3 written as -3 by 2. Next ratio c1 by c2. c1 value 8. c2 value 1, 8 by 1 written as 8. So here clearly a1 by a2 value, b1 by b2 value are not equal. 3 by 2 is not equal to -3 by 2. That is a1 by a2 not equal to b1 by b2. So therefore a1 by a2 not equal to b1 by b2. So in this condition the given equations are consistent and their graph is of intersecting lines. They have unique solution. So the other two conditions, so suppose a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. So right now
Next to suppose a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. In this condition, so the given equations are consistent and their graph is of coincident lines. Coincident lines. They have infinitely many solutions. In this condition, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. So the given equations are consistent, consistent, and their graph is of coincident lines. They have infinitely many solutions. Now last condition, a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. So in this condition, so the given equations are inconsistent. Their graph is of parallel lines. They have no solution. Inconsistent means they have no solution. Consistent means they have solution. Unique solution or infinitely many solution. Okay, a1 by a2 not equal b1 by b2 condition. The given equations are consistent. Their graph is of intersecting lines. They have unique solution. a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. The given equations are consistent. Their graph is of coincident lines. They have infinitely many solutions. a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. In this condition, the given equations are inconsistent. Their graph is of parallel lines. They have no solution. Consistent means have solution. Unique solution or infinitely many solutions. Inconsistent means no solutions. They have no solution. Continue. 3x plus 2y equal to 8. Next one 2x minus 3y equal to 1. Okay, so we have to do graph. First equation 3x plus 2y equal to 8. 2y equal to, okay, so draw the table for this equation. So x value, next to y value, 3x goes to that side, minus 3x, 8 minus 3x, 2 goes down by 2. Here x comma y point. Okay. Draw the table for 3x plus 2y equal to 8. X value, y value. 3x goes to that side, minus 3x. 8 minus 3x. 2 goes down.
8 minus 3x by 2, x comma y point 2. So we have to take any value in place of x, but that value is divisible by 2. Not divisible by 2, we got decimal numbers. Decimal numbers locate on the graph difficult. So here we have to take only divisible by 2 numbers. So I have to take 1. So y equal to 8 minus 3x, 3 into 1 by 2. So that answer 3 into 1 3, 8 minus 3 5 by 2. So 5 by 2 value 2.5. So x value 1, y value 2.5. 1 comma 2.5. This point locate on the graph. Easy. Next, 0. X value 0. So y equal to 8 minus 3x, 3 into 0 by 2. 3 into 0 0, and 8 by 2. 3 into 0 0, 8 minus 0 8, 8 by 2. So 8 by 2. So 8 by 2 value 4. 0 comma 4. 0 comma 4. Next, 2. X value 2. So y equal to 8 minus 3x. 8 minus 3 x value 2 by 2. 3 2 ja 6. 8 minus 6 2. 2 by 2. Cancel 1. 2 comma 1. 2 comma 1. X values to a1 తీసుకోవచ్చు. X values ని a1 తీసుకోవచ్చు, అంటే పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చు, నెగిటివ్ తీసుకోవచ్చు. పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చు, నెగిటివ్ తీసుకోవచ్చు. తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని తీసుకోండి. 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని తీసుకోండి. ఇక్కడ 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని తీసుకోవాలి. 5 by 2 అంటే 2.5. ఇది డెసిమల్ నెంబర్. దీన్ని ఈజీగా మనం లొకేట్ చేయొచ్చు 2.5 ని. చూడండి ఇక్కడ 8 by 2 అంటే 8 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యింది. 2 by 2 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యింది. అంటే 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని తీసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ x వాల్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు 2 తో డివిజిబుల్ కావాలి. 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని తీసుకుంటే ఈజీగా మనం లొకేట్ చేయొచ్చు గ్రాఫ్లో. 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని తీసుకోండి. x వాల్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చు, నెగిటివ్ తీసుకోవచ్చు, కానీ 2 తో డివిజిబుల్ కావాలి. 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని తీసుకోవాలి. 2.5 ఈజీగా మనం లొకేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ 3.62ని లొకేట్ చేయడం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కంప్లీట్గా 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని ఇక్కడ x వాల్యూస్గా తీసుకుంటే ఈజీగా గ్రాఫ్ని చేసుకోవచ్చు. Now second equation, draw the table for 2x minus 3y equal to 1. So x value, y value, 2x goes to that side, minus 2x, 1 minus 2x, 1 minus 2x. Next to minus 3 goes down by minus 3. Now last, x comma y, okay. x comma y. So we have to take any value in place of x that is divisible by 3.
So x value minus 3, x value minus 3. So y equal to 1 minus 2x, 1 minus 2 x value minus 3 by minus 3. Minus 2 into minus 3 plus 6. 6 plus 1, 7. 7 not divisible by 3. So don't take minus 3 value. త్రీ తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని తీసుకోవాలి. సో x వాల్యూ 5, y ఈక్వల్ టు 1 minus 2x, x value 5 by minus 3. 2 into 5, 10, 10. 1 minus 10 minus 9 by minus 3. Okay, 9 is divisible by 3. Minus minus cancel. 3 1 ja, 3 3 ja. So 3. X value 5, y value 3. 5 comma 3 point. Next, think. Next to x value x value 0 0 0 4 2 into minus 3 minus 7 minus 7. So y equal to 1 minus 2 x, x value minus 7 by minus 3. Minus 2 into minus 7, 14. 14 plus 1, 15. 15 is divisible by minus 3. So 3 1 ja, 3 5 ja. So minus 5. Minus 7 comma minus 5. Next, next to minus 4, so minus 4, y equal to 1 minus 2x, 1 minus 2 x value minus 4 by minus 3. Minus 2 into minus 4 plus 8, 8 plus 1 9. So 9 by minus 3. 3 1 ja, 3 3 ja. So minus 3. X value minus 4, y value minus 3. Minus 4 comma minus 3. సో ఎక్స్ వాల్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు 2తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని తీసుకోవాలి. హియర్ ఎక్స్ వాల్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు 3తో డివిజిబుల్ అయ్యేటట్టు తీసుకోవాలి. 3తో డివిజిబుల్ కావాలన్నట్టు. డెసిమల్ నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు లొకేట్ చేయడం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇంటీజర్స్ వచ్చినట్టు చూసుకోండి. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ వచ్చినట్టు చూసుకోవాలి ఎక్స్ వాల్యూస్ తీసుకునేటప్పుడు. ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఇంటీజర్స్ రావాలి. సో ఈ డెసిమల్ నెంబర్ ఈజీగా లొకేట్ చేయొచ్చు. 2.5. అదే 3.56 అనుకోండి, దాన్ని లొకేట్ చేయడం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం డెసిమల్ నెంబర్స్ని అవాయిడ్ చేయండి. అంటే 2తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాల్యూస్ని ఎక్స్ వాల్యూస్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మైనస్ 3తో డివిజిబుల్ అయ్యే వాటిని ఎక్స్ వాల్యూస్గా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్ నౌ
we have to do graph sheet. Locate these points on the graph sheet. This is y axis. This is x axis. Horizontal line is called x axis. Vertical line is called y axis. This is origin 0, 0, 0. Origin point is 0, 0. Okay, this is graph sheet. We can write scale. On x-axis 1 centimeter equal to, on y-axis 1 centimeter equals to. First to x-axis 1 centimeter. What is the highest value of x value? X value means first coordinate 1, 5. 5 is the highest value. 5 is the highest value. So 1 centimeter equals to 1 unit. 1 unit enough. On y axis 1 centimeter. What is the highest y value? Highest y value, second coordinate. 5. So first to x value is 7. So enough 1 unit to y axis 1 centimeter, highest y value is 5, 1 unit. So 1 unit enough. 1 centimeter, 1 unit, 1 centimeter, 1 unit. ఇక్కడ highest values బట్టి స్కేల్ తీసుకోవాలి. x values highest ఎంత చూసుకోవాలి. x value highest 7 ఉంది. ఇక్కడ 1 unit enough. y value highest 5 ఉంది. సో 1 unit. ఇక్కడ highest values బట్టి మీరు స్కేల్ ఇంక్రీజ్ చేసి తీసుకోవాలి. 1 unit or 2 units, 5 units, 10 units or 50 units, 100 units. ఇక్కడ highest values బట్టి స్కేల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. 1 unit, 2 units, 5 units, 10 units, 50 units, 100 units, 1000 units. Okay, 1 centimeter, 1 unit. On the right side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Left side negative. 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. On y axis above side positive 1, 2, 3, 4, 5. Below side negative -1, -2, -3, -4 and -5. Right side increase, left side decrease. Above side increase, below side decrease. Plot the first point 1, 2.5. 1, 2.5. So this is 1, 2.5 here. So this is 1, this is 2.5. 1, 2.5. First to x value 1, y value 2.5. X value 1, y value 2.5. So x value 1, y value 2.5. This is first point. Next to 0, 4. 0, 4. X value 0. X value 0. So this point to lie on the y axis. X value 0
This point will lie on the y-axis. Where 4? Where is this? Where is that point? 4. On y-axis 4. ఇందులో x వాల్యూ 0 ఉంది. x వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు y-axis మీద తీసుకోవాలి. y-axis ఎక్కడ తీసుకోవాలి? 4 దగ్గర తీసుకోవాలి. 4 దగ్గర తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ 5 2, 1 2 1 here 2, 1. So join them with scale. We got line. We got line. Join them with scale. So we got line. So this is first equation. 3x plus 2y equal to 8. Now second table 5, 3 5 3 here 5 3 5 3 5, 3 minus 7, minus 5 minus 7, minus 5 here minus 7, minus 7 minus 5 minus 4, minus 3 minus 4, minus 3 here. So join them with scale. So this is the second equation. 2x minus 3y 2x minus 3y equal to 1. So this is intersecting point. This is intersecting point. What is this point? X value 2, y value 1. X value 2, y value 1. 2, 1. 2, 1 point. So this is required intersecting point. X value 2, y value 1. 2, 1 is answer. So answer, the given lines intersect A2 2, 1. The given lines are intersect 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 A2 2, 1. Therefore x value 2, y value 1. Okay. Right now,
x value 2, y value 1, 2 comma 1. The given lines are intersected at 2 comma 1, x value 2, y value 1. ఇది మీరు గ్రాఫ్ షీట్లో చేయాలమ్మా, గ్రాఫ్ షీట్లోనే చేయాలి. దీన్ని గ్రాఫ్ షీట్లో చేయాలి. Scale 1 centimeter 2 units. 2, 4, 6, 8, 10. Left side -2, -4, -6, -8. Y axis 1 centimeter 2 units. 2, 4, 6, 8. -2, -4, -6, -8. ఇలా తీసుకోవాలి. 5 units. 5, 10, 15, 20, 25, 30. -5, -10, -15, -20. 5, 10, 15, 20. -5, -10, -15, -20. ఇలా తీసుకోవాలి. స్కేల్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ వాల్యూస్ తీసుకోవడం కూడా ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. Okay, similarly so other type of graph. This is first line, this is second line, first line and second line. Now answer, conclusion, the given lines are not intersect at any point. The given lines are not intersect at any point. There is no solution. Parallel lines, there is no solution.
The given lines are not intersect at any point 2. There is no solution. Parallel lines, there is no solution. So this is first line. This is first line. This is second line. First line and second line. Actually both are same. First line and second line both are same. The given lines are coincident lines. The given lines are coincident lines. Solution: infinitely many solutions. Infinitely many solutions. So three type graphs. Intersecting lines have one solution. Intersecting lines have one solution. Parallel lines, there is no solution. Coincident lines, infinitely many solutions. Three type graphs. So this type graph, intersecting lines have unique solution. This type of graph. Parallel lines, they have no solution. Coincident lines, they have infinitely many solutions. So we have three types graphs. Intersecting lines have one solution. Parallel lines, they have no solution. Coincident lines, they have infinitely many solutions. Okay, do homework remaining sums in second bit. Okay, right.